Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Woo!
Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe.
What happened? Can you smell it? So Yes. С каких-то групп, скорее всего, взято. Some great shots of those ladies. Танешвари? Individually Шла туалет? as a collection. Туалет Not пошла? a collection. As a group. Oma Gyanam Timidandasya Vinamgana Shalakaya Satsudamaditam Jena Tasmasi Gurudeva Sri Chaitanya Manavishtam Shakitam Jena Bhutala Swayamuka Padama Titanchishva Patantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gauravantavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare. Raja? I just lost it. Give me if the light doesn't go out. Yeah. This is nice. In the village? One temple. It's a little noisy, but it's okay. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopidana Bhalava Kitivadadari Yashoda Nandana Bhajajana Ranjana Vinatira Vanachari. So in that classic song composed by Srila Bhaktivinoda Thakur, there's many treasures to find. И эта классическая песня, которая была составлена Бхактивинодом Такуром, она содержит очень много ценностей, которые мы можем в ней найти. If only because Srila Prabhupada has explained that in that song, there's everything of Vrindavan or in Vrindavan in that song. И все, Шрила Прабхупада объяснил, что все, что находится в этой песне, там все рассказывается о Вриндаване. Very important because Srila Prabhupada is actually teaching us, training us, inspiring us to go back home to the spiritual world, which means for us as Gaudiya Vaishnavas, Goloka Vrindavan. И это очень важно, потому что Шрила Прабхупада учит и вдохновляет нас вернуться домой на Галоку Вриндавана, как Гаудия Вайшнава. In the Tatsandarbhas, Jiva Goswami translates, it's interesting, Goloka to mean planet of cows, Go, Loka, planet of cows. В Сандарбах Шрила Джива Госвами переводит слово Галока как планета коров. Го означает корову. And of course it's much more than that, but we have an indication of what Goloka Vrindavan is like from Brahma Samhita. И, конечно, есть еще много чего сказать, потому что у нас есть представление о том, что такое Галока Вриндавана из Брахма Самхиты, Which we often quote. которую мы все воспеваем. Sometimes the devotee asks me, where does that come from, what you're going to say? И иногда преданные спрашивают, откуда эти молитвы взялись. This comes from Brahma Samhita. И это все происходит из Брахма Самхиты. That in the spiritual world, every word is a song, every step is a dance, and there's a festival every day. В духовном мире каждый шаг — это танец, каждое слово — это песня, и фестиваль каждый день. The other day I chanced upon an opera, not that I was looking for it, but sometimes these things come up.
on your computer, there was an opera, and the whole opera, people were singing to each other about the theme of the plot as the play unwinded. It was in Latin, I guess I couldn't understand, but I realized that's what happens in Vrindavan. People sing to each other. И недавно в интернете, не то чтобы я искал, но я наткнулся на такую оперу, знаете, как иногда выскакивают какие-то вещи в интернете, и я включила и увидела, как люди для друг друга поют, и они в таком блаженном настроении, и я понял, что это подобно Галоке Вриндавана, там, где каждый друг для друга поет. You sing when you're happy. Мы поем, когда мы счастливы. Of course, there's the blues. She left me all alone, all my money. Or he left me, but we're not concerned with that. Конечно, также существует блюз, там, где поют: «О, она оставила меня, забрала все мои деньги», или «Он оставил меня», но мы не сосредотачиваемся на таком. When you're happy, when you're relaxed, when you're in the shower, even if you're a terrible singer, and you're having a great time, because singing is actually part of the activity of the soul, singing about Krishna. И мы знаем, мы поем, когда мы счастливы, или когда мы, например, в душе, даже если мы так себе певцы не очень, там мы как-то поскрипываем, но все равно мы наслаждаемся этим пением. And dancing. Потому что это все происходит из духовного мира, это счастье души. И также... Cowherd boys dance, Krishna dances with the gopis, singing, dancing, and feasting. И также это касается танца, как Кришна, он танцует с гопи, он поет для гопи, и также почитание прасада, пира. That's what they do in Goloka Vrindavan, and that's what we do here. But they do it in full Krishna consciousness, and we do it in partial Krishna consciousness. И это то, что происходит на Галоке Вриндавана, это то, чему мы также следуем здесь, но на Галоке Вриндавана это все происходит высшим образом. Sadhana Bhakti means devotional service in practice. Садхана Бхакти означает преданное служение, которое мы практикуем. We're practicing to be Brajavasis. Мы пытаемся стать Браджаваси. We're practicing to be Brajavasis. Мы стараемся стать Браджаваси. To be Vaishnavas. Чтобы стать вайшнавами. One time, one of my godbrothers said to Prabhupada, Prabhupada, you are the greatest Vaishnava. Однажды мой духовный брат сказал Шриле Прабхупаде: вы самый великий вайшнав. And Prabhupada, he lowered his head in a very humble way, and he said, a Vaishnava is a very exalted thing. I'm just trying to become a Vaishnava, he said. I'm just trying to become a Vaishnava. И тогда Шрила Прабхупада опустил свою голову в очень смиренном настроении и сказал, что вайшнав — это очень большое звание, большой титул. Я всего лишь пытаюсь стать вайшнавом. Vaishnava means devotee of Vishnu or devotee of Krishna. Вайшнав значит преданный Вишну или преданный Кришну. So we're practicing to be Brajavasis, devotees of Krishna, as we know Krishna in Vrindavan, the playground of God. И мы стараемся стать Браджаваси, то есть мы стараемся стать слугами, преданными Кришны. Кришна здесь, во Вриндаване. And through that song of Bhaktivinoda Thakur, Jai Radha Madhava Kunj Bihari, we get a little glimpse of what Vrindavan is like as an inspiration. И благодаря этому баджану, составленному Бхактивинода Тхакуром, мы можем получить некое такое, некоторые такие взгляды о том, какой Вриндаван является на самом деле. An inspiration И вдохновение также, to proceed further. чтобы мы могли двигаться вперед. Just like when you go to someone's home for dinner, before the dinner they'll give you what we call hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre means you eat something to get your appetite going. They'll bring you some apple juice and some peanuts like that. You eat that, and then what time's dinner? I'm starving. It gets your hunger going. A little bit of apple juice and peanuts before the meal. Then you sit down. Oh, I'm so hungry. I'm hungry right now, actually. Как, например, кто-то приглашает вас домой к себе на ужин, и такие, как бы, для того, чтобы нагнать аппетит, вам предлагают яблочный сок или орешки. И когда вы съедаете, вы думаете: о, а когда же на самом деле ужин настанет? Я такой голодный, и Гурудев говорит, что вот сейчас я тоже очень голодный. So, Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Govinda Baba. It gives us some glimpse into Vrindavan and acts as an impetus to try harder.
И эта молитва дает нам такое маленькое восприятие о том, какой Вриндаван, и дает нам стимул попытаться еще сильнее достичь этой обители. There's an automobile rental company in America, and their motto is, "We try harder." И есть такая компания моторбайков в Америке, и их такое лого, это они говорят, мы стараемся сильнее. To inspire people to rent their cars, we try harder. Чтобы вдохновить людей брать в аренду машины, мы стараемся сильнее всех. And there's a competing car rental company in America. Their motto is, "We go the extra mile." А другая компания, то есть такое соревнование, у них лого, что они пройдут дополнительный миль, как бы дополнительные километры. Inspires people to rent their cars. И они тоже вдохновляют людей, чтобы они So брали when в аренду машину. we conditioned souls who are covered by the darkness of ignorance, when we get a glimpse of Vrindavan, by the mercy of those who live there, that should be an inspiration for us to try harder and to go the extra mile to become fully Krishna conscious in this one lifetime. И мы обусловленные души, мы покрыты иллюзией, но благодаря общению или примерам этих преданных, которые живут здесь, во Вриндаване, это дает нам вдохновение и дает нам силы двигаться вперед и, как говорится, пройти дополнительный миль, сделать дополнительный шаг и приложить больше усилий. Our basic practice of trying harder and going the extra mile is chanting Hare Krishna. Наше занятие, чтобы сделать этот дополнительный шаг или продвижение, это воспевание Харе Кришна мантры. That's a direct appeal to Krishna for mercy. Это прямое вопрошение Кришне о милости. He's in the heart of every living entity, so when you chant, you should know He's listening, He's hearing. Кришна находится в сердце каждого, поэтому, когда мы воспеваем, мы должны знать, что Кришна слышит нас в этот момент. But He's not just listening to the quantity of your chanting, which is important. He's listening to the quality, as Madhava says, chant from the heart. И Кришна не слушает количество нашего повторения, Кришна слушает качество нашего повторения. Как Мадхава говорит Прабху, воспевайте от сердца. I often give the example of a mother duck. Я часто привожу пример мамы утки. A mama what? Утка. I like duck better. You know, she's with her 12 little ducklings, and they're walking along the side of the road. И знаете, вот мама утка, она идет с 12 маленькими утятами на стороне дороги. And then there's a piece of bread. Someone dropped a piece of bread on the ground. It's soaked in milk. И Ducks love it. кто-то уронил кусочек хлеба, замоченный в молоке, и утки на самом деле очень любят это. When I was a little boy, my mom used to take me to San Francisco, and there was a lake called Swan Lake. Not the opera, but it was a lake actually called Swan Lake because there were so many swans. И когда я был маленький, и мама любила меня брать в Сан-Франциско, там было такое озеро, Лебедей называется, там было очень много лебедей. And we went there to feed the swans. И мы хотели туда кормить этих лебедей. So before we left home, my mom would take bread and she would soak it in milk. И перед тем, как идти, моя мама брала хлеб, замачивала его в молоке. And the swans loved it. И лебеди очень наслаждались таким. They just loved it. И они ему очень нравились. And I noticed one time that I spilled some milk into the lake, and the swan drank the milk without drinking the water. И однажды я заметила, что я пролил молоко в это озеро, и лебедь, он выпил это молоко, не выпивая воды из озера. She was drinking the substance, drinking the milk, but the water was coming out of her nostrils. And later when I became a devotee, Prabhupada gave that analogy of a Paramahamsa, a first-class man, that he's living in this world, engaged in this world, but he's only taking the nectar of the milk, which is Krishna consciousness. That's Paramahamsa, swan-like personality. Only Krishna. Krishna, 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 Krishna. Hey! И я заметила, что он пил вот эту субстанцию, пил молоко, а через нос выходила все эта вода. И потом позже, когда я присоединилась к сознанию Кришны, Шрила Прабхупада привел такую аналогию, что Парамахамса, самый возвышенный преданный, он таким же образом, он принимает только нектар, то есть молоко и все ненужное, как вода, оно выходит, и он думает только о Кришне.
the different stages of sannyas. Существуют разные стадии саньясы. Kutichak, you stay outside the village and people bring you food. Кутичак — это когда вы живете вне деревни и люди приносят вам еду. Parivachakacharya, you travel. Париваджакачаря — это когда вы And путешествуете. Paramahamsa, you're only engaged in pure devotional service. No interest in this world. Just like the swan drinks the substance from the lake, so she discards the water and only drinks the milk. Paramahamsa. И как Парамахамса — это самая высшая стадия, когда вы занимаетесь только преданным служением, вы выпиваете только молоко, все ненужное, как вода, вам. That's what we want to be. Это то, кем мы хотим стать. It takes time. И это занимает время. Because we like the mixture. We like the water and the milk together. Like the demigods. They like to enjoy, but they're also devotees of Vishnu. Потому что мы любим смесь, мы любим пить и молоко, и воду. Как, например, полубоги, они тоже преданные Вишну, но они тоже преданные, но... So therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he once wrote a poem. What kind of Vaishnava are you? Поэтому Бхактисиданта Сарасвати, он составил такую поэму, которая называется «Какой тип Вайшнава ты?» What kind of Vaishnava? You are the Vaishnava who drinks the water with the milk, or are you just trying to take the milk? That's what we should try. That's why we come here, we become inspired. Only Krishna in Vrindavan. Only Krishna. Вы Вайшнав, который... Radhesham. Вы Вайшнав, который пьет молоко и воду или пытается только изъять молоко, самый нектар. Поэтому мы приходим сюда, во Вриндаву, чтобы сосредоточить свой ум полностью на Кришне, на Радхешьяме. So you have to develop lolium. Lolium means greed, very intense greed for Krishna consciousness. Поэтому нам нужно развить лаулем, что значит жадность для сознания Кришны. So a duck, mother duck is walking along the road and then there's some little bread with milk. So she picks it up and being mommy, she wants to share it with her ducklings. That's what mothers do. И вот утка, она идет на стороне дороги, видит со своими утятами, видит этот замоченный хлеб в молоке. И как мама утка заботливо, она поднимает его и хочет поделиться со своими детьми. Mothers share their breast milk with their babies. And what is breast milk? Milk is only blood transformed. That's what breast milk is. They haven't figured out how it works, kind of like a miracle. But it's blood transformed into milk. So mother gives everything for her baby. This is motherhood. Как, например, мать, она трансформирует, что такое молоко, она кормит своих детей молоком. Даже ученые не могут выяснить, как так происходит, что кровь она трансформируется в молоко. И вот мама, будучи мамой, она пытается заботиться о своих детей и кормит их молоком. Just like Mother Yasoda, she's famous for her devotion to Krishna, Amala Bhakti. Everything for Krishna, nothing for herself. Как мама Ишода, это прекрасный пример Амала Бхакти, все для Кришны и ничего для себя. Pure love means to give more than you take. Чистая любовь значит давать больше, чем вы принимаете. But perfect love is to give everything and expect nothing in return. That's bhakti. That's Braj Bhakti. The Brajavasis, they give everything to Krishna and they expect nothing in return. Of course, Krishna is very kind. He's our ever well-wisher. The devotee gets everything, which means Krishna's love. Но преданный, самый высший уровень, это тот, который отдает все и ничего совершенно не желает взамен. И это Амала Бхакти, это чистое, это Браджа Бхакти. И Кришна, конечно же, очень добрый и дает нам взамен свою любовь. I know no one but Krishna is my Lord. He shall always remain so, even if he handles me roughly by his embrace or makes me sorrowful by not being present before me. He's always my worshipable Lord under any condition. This is the gopis' love for Krishna. И я знаю только Кришну и никого другого, даже если он не обнимет меня или не явится передо мной, он навсегда останется моим возлюбленным Господом. И это умонастроение гопи, это их бесконечная любовь. But for that you have to really want it. Но для этого нам нужно очень-очень сильно желать. Rupa Goswami says, as young boys are attracted to girls, and girls are attracted to handsome boys, in the same way, but in a transcendental way, let me, Krishna, be attracted to you with the same intensity, but pure love. Рупа Госвами говорит, как в этом мире молодые девушки привлекаются молодыми мальчиками, а мальчики привлекаются девочками таким же образом, но на трансцендентном уровне. Позволь же мне, дорогой Господь, всегда быть привлеченным к Тебе. So that Mother Duck, she takes the
the red soaked in milk, and all the ducklings, quack, 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 quack. Who does she give it to? There's 12. There's only one piece. Who does she give the bread to? И вот мама утка берет вот этот хлеб в молоке в свой рот, и тогда утята начинают все квакать, и очень громко, и там 12 утят, и кому же она даст этот кусочек хлеба? The one who wants it the most demonstrated by how they quack. Quack, 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 quack. So you have to chant like that. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И мама утка дает этот кусочек хлеба тому утенку, который квакает громче всех. Таким образом мы должны воспевать махамантру. So that we learn from the great souls like Bhaktivinoda Thakur, who's given such a beautiful description of Vrindavan. We hear that, we should think, that's all I want. I don't want anything else. That's all I want is Braj. And Braj means many loving sentiments and many pastimes. И как Бхактивinoda Тхакур в этой молитве он описал все. И это то, чего мы хотим только Брадж, мы хотим Вриндаван и ничего другого. And Braj is waiting for you. И Вриндаван, Брадж ждет вас. It's all laid out perfectly. It's a perfect environment for Radha and Krishna's pastimes that you can participate in. The stage is set. There's lots of kunjas in Vrindavan where Radha and Krishna, they take rest, they laugh, they joke, they have their pastimes there, kind of private pastimes, no disturbance. And you can be a manjari, a young girl, and participate. Not Saki's a little older, but the manjaris, they get to come in, you need some water, some dude, some milk, kind of change the pillow here, and Radharani is a little perspiration. This is the manjaris. And this is generally what Gaudiya Vaishnavas aspire for. They want to be manjaris in the kunjas. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Krishna is the enjoyer of the kunjas. И сейчас у нас на самом деле уже все организовано, весь Вриндаван, он организован самым лучшим образом. Это идеальное место, которое предназначено для игр Рады и Кришны. И все это ждет нас в будущем. Если мы будем идеально следовать нашим обетам и воспевать, тогда в один день мы можем стать манджари. Мы не пытаемся стать саки, потому что саки, они чуть-чуть постарше, а манджари, которые могут входить и участвовать в играх, предлагать воду или молоко. Just like a little grove of trees like that. You can just kind of come in like when we were kids, we played house. Remember? You get a box and a blanket and play house. There's little kunjas, little groves. Sometimes small, sometimes big, but groves where Radha and Krishna enjoy. И здесь Рада и Кришна наслаждаются своими играми, у них много разных кунж. А кунжи, что такое кунжи? Это такие как бы садики, когда срастаются деревья или разные растения, и они защищают Раду и Кришну от палящего солнца, и они наслаждаются там своими играми. And all around Vrindavan there's, you could say, institutes or places where gopis learn the science of decorating the kunjas. И по всему Вриндавану существуют такие институты, там, где гопи, они обучаются науке украшения этих кунж. Instead of, institutes where you learn IT, information technology, biology, engineering, there's schools in Vrindavan that the gopis go to learn how to make and decorate these kunjas for Radha and Krishna. These institutes are called Kunja Mahavidya Layas. И вокруг Вриндавана существуют такие институты. Это не то, что в материальном мире существуют институты IT или медицинские институты. А Кунджа Видья Лайас называются эти институты, где гопи ходят и изучают науку украшения этих кунж. Это целая такая подробная наука, описывающая, как правильно нужно украсить эти кунджи. The acharyas say that these kunjas are Mother Nature's gift. Everyone wants to serve, right? So Mother Nature, she serves Radha and Krishna by producing these kunjas, and in these kunjas there's different plants and different flowering trees that the gopis make in different shapes for Radha and Krishna, different shapes.
И описывается, что вот эти кунджи — это как бы дар матери природы для Рады и Кришны, и в них растут совершенно очень разные растения, и гопи учатся, как правильно организовывать их, в каких формах их сделать. This is called kunja vidya. Kunja vidya means the art of making kunjas and groves. Kunja vidya. I have a disciple in Russia. Kunja vidya. When I gave her that name, she practically fainted. Gurudev, I chose you as my guru because you give the best names. That's not the only reason. Kunja vidya, the knowledge of making kunjas and groves. И это называется кунджа видя, это то знание, которое позволяет нам делать кунджи, это наука. И у меня есть одна преданная ученица из России, ее зовут Кунджа Видя, и когда я дала ей это имя, она практически упала в обморок и говорит: Гурудев, поэтому я выбрала вас своим учителем, потому что вы даете самые лучшие имена. And from the science of making these kunjas and groves, there's a caste in India, they're called Saini, started from the gopis, who still know how to make these kunjas for Rama and Krishna. И здесь в Индии существуют до сих пор такие общества, которые берут свое начало от гопи, которые до сих пор знают, как сделать такие и организовывают такие кунджи. Their sign is like a caste of gardeners. И это как бы такая каста садовников. They pick flowers nowadays and they make garlands. So there's lots of these Sainis in Vrindavan. They've been here for centuries, and this is where you go when you want to buy your garlands. They come from the gopis 5,000 years ago. И вот сейчас они также делают гирлянды, и это когда вы хотите купить какую-то гирлянду, это все как бы берет свое начало от гопи, такая как бы парампара. And there's different institutes focused on making these kunjas in different parts of Vrindavan. You know, like you can go here learn this, you can go there and learn that. All over Vrindavan, there's all these institutes learning how to prepare the garden or the kunja for Radha and Krishna. В разных частях Вриндавана находятся разные институты, практически по всему Вриндавану расположены такие институты, куда вы можете пойти и выучиться такой науке украшения кунджи. Like in eternal Govardhan, in eternal Vrindavan Leela, at Govardhan there's an institute called Chhatra Vidyalaya, and in this school the gopis learn to make the roof of the kunjas. They just go to school. They just know how to make the flowers and the vines and they go at Govardhan. It's there. It's called Chhatra Vidyalaya. Those gopis, they make the roofs of the kunjas. И в изначальном Говардане, то есть в духовном мире, существует такой институт, который называется Чандра Видьялая, куда гопи ходят, чтобы обучиться науке делания для кунж крыши из цветов. Представьте, вы не ходите в школу, чтобы обучаться чему-то материальному, вы ходите, чтобы научиться делать крышу из цветов. There's another school in Varshana where certain gopis go to learn how to make the sides of the kunjas. It's a little different than the roof. They study how to make the sides of the kunjas for Radha and Krishna. И на Варшане существует другая школа, куда гопи ходят обучаться, как делать стены или такие боковые стенки из цветов. Это чуть-чуть отличается от создания крыши, поэтому другие гопи ходят обучаться туда. This is perfect teamwork. Это идеальная работа в группе. And there's another kunj at Nandagaon where they make the back part of the kunjas with flowers, different flowers and vines and creepers like that. И существует другая школа в Нандагауне, где гопи обучаются делать заднюю часть кунджи из разных лиан, деревьев и растений. Yeah, so there's one institute here. This is one reason we come here, where they make the pillars in the kunjas. You know, like made out of flowers and different types of leaves and twigs. They make the beautiful pillars that support the kunja. That they do here in Kambi. So if you'd like to learn to make pillars for the kunjas, for Radha and Krishna, you just stay here. You don't need to go anywhere else. Just rooms here. Ask the gopis to help you. И существует также одна школа здесь,
в Камби, поэтому мы сюда и пришли. И здесь они учатся искусству создания красивых колонн из разных деревьев, из цветов. И они создают такие колонны, которые поддерживают всю кунджу. И если вы хотите присоединиться к этой группе создания таких колонн, тогда оставайтесь здесь. Здесь есть комнаты, только спросите разрешение у гопи. There's no wood in these pillars. И дерева совершенно нет в этих. And we think of a pillar very strong, but this is a brush. It's mystical. There's no wood. It's just flowers, vines, and creepers that make the pillars. И когда мы думаем о колонне, мы представляем себе такое какое-то сильное оборудование, но здесь во Вриндаване все на трансцендентном уровне, и колонна состоит только из цветов и лиан. Ananga Manjari is expert at making these pillars, and she teaches the other gopis as well. So, who would be your teacher if you stay? Ananga Manjari. Who would like to stay? Me! I have to go back to America in May and preach. Maybe I'll get Ananga Manjari's mercy by preaching. И кто же отвечает за построение таких колонн? Это Ананга Манджари. И все, кто хотят остаться здесь, пожалуйста, спросите разрешение у Ананга Манджари. Я планирую возвращаться на проповедь в Америку в мае. И, может быть, я получу особую милость Ананга Манджари и останусь здесь. Now, besides holding up the kunj, the pillars, they give Radharani the opportunity to hide from Krishna. Sometimes, he's just a bit too much. So she likes to hide behind these pillars. That you can learn as well, how to do that. Make it so she can hide there. И помимо того, что эти колонны служат как бы поддерживающейся частью для всей кунджи, они также служат для того, чтобы Радхарани могла спрятаться от Кришны, потому что иногда он становится просто невыносимым, и ей нужно спрятаться от него. И вот вы можете обучиться таким образом, чтобы создавать колонну таким способом, чтобы Радхарани могла прятаться внутри. In Rupa Goswami's Stavamala, there's a beautiful prayer in this connection. Рупа Госвами в Ставамале приводит очень красивую молитву в этой связи. Oh, beautiful eyed one. О, красивоглазый. It was not me who told Mukunda in which corner of the kunja you were hiding. Это не был ты, кто сказал красивому Мукунде, в какой стороне кунджи я пряталась. Chitra did it. Читра сказала. Don't frown your eyebrows at me in false anger. Не нужно изгибать свои брови, смотря на меня в злости. Rather, when can I take you before the son of the king of Braja, Krishna? Лучше возьми меня и приведи меня к солнцу Вриндавана, Кришне. So here's where Ananga Manjari teaches all the gopis to make pillars for the kunjas here in Kambi. И здесь, в Камби, это то место, где Ананга Манджари учит, как делать колонны из цветов всех гопи. So the question may be raised, why Ananga Manjari? Why is she in particular in charge of making these, helping to make these kunjas? И тогда мы можем задать вопрос, почему же Ананга Манджари отвечает за создание таких колонн? Почему она? Why Ananga Manjari? She's a Manjari, she's not a Saki. Почему она? Она же Манджари, она не Саки. Usually a Manjari cannot teach a Saki because the Saki is considered higher and Manjaris, they come lower in the hierarchy. И обычно Манджари, они ничего не могут обучать Саки, потому что Саки, они считаются взрослее и выше. We would think a Saki would be in charge of such an important service. But you've got a little Manjari, 7 years old. Put the pillar there. Put the flower there. So how is Ananga Manjari doing this service? She's not like a Saki. И да, когда вы Саки, вы взрослая, вы можете быть в ответе за каким-то служением, но когда вы маленькая, 7-летняя Манджари, вы даже не знаете, что такое колонна. Because this is a place of Balaram's Leela. This is the stamba there. That's the pillar, and we told the whole story of Balaram and the cowherd boy. So this is a place of Balaram's potency, and his potency is called Ananga. И это, так как это место Баларама, вот как мы видим осадок от этой колонны, это все создал здесь Господь Баларама, и одна из таких энергий Баларама, она называется Ананга. They also call this place Anangavana. If you want to drive here again, take me to Anangavana. Также это место называется Анангаван. Если вы когда-то хотите сюда еще раз приехать, просто скажите Анангаван, и вас привезут. So Ananga Manjari performs this particular service here. Ananga Manjari.
И поэтому Ананга Манджари совершает здесь это служение. Now, they say that when Целую серию лекций о пандавах во Вриндаване, потому что на самом деле они пришли во Вриндаван, и это было самое первое место, куда они Now, пришли. when they came here, this pillar was already there. Когда они This was the pastime I told about, Balaram putting the pillar. Don't go on the other side. I'm not sure what side you're on. I hope we're on the right side. But this pillar was already here. And when the Pandavas came, they did an abhishek of the. Они всегда пытались как бы рассмотреть под микроскопом или телескопом и понять это с материальной точки зрения. And they dug down. They dug down and down and down and down. They could not find the bottom of this pillar. The British. They keep digging, sir. Take off your coat and sweat a little bit, man. They went down, down. I don't know how, half a kilometer. They could not find. This is only the top of the pillar here. И когда они пришли сюда, они начали рыть землю, чтобы проверить, насколько глубоко расположена эта колонна. Они рыли, и они вырыли на полкилометра и уже говорят: вы, молодые ребята, давайте-ка снимайте рубашки, чтобы чуть-чуть пропотеть, и еще пороем. И они не могли найти конца от этой колонны. So, yes, it's the end. If you go in this way, it's the beginning. But he made this demarcation. He made this boundary wall. He could say he made a boundary wall with this pillar. И эту колонну Баларам установил, чтобы показать нам начало и конец Вриндавана. С этой стороны это конец Вриндавана, а с другой стороны это начало Вриндавана. Это такой как бы барьер. One Acharya said, this is Krishna's village. Why is Balaram making the boundaries? One Acharya says, this is Krishna's, Vrindavan's Krishna's village. What's Balaram going around making all the boundaries? И один ачарья сказал, что это Вриндаван, это все принадлежит Кришне, это его деревня. Почему же Баларам, какое право он умеет устанавливать здесь свои препятствия? One Acharya puts it very nicely. И другой ачарья, он объясняет это очень хорошо. He writes, Balaram is the Adi Guru. He's the original guru of Vaishnavism. Он говорит, что Баларам это Ади-гуру, это изначальный гуру всех вайшнавов. He writes, only a guru can establish the boundaries for his disciples. Stop that, do this, don't go here, boundaries. Only the guru can make the boundaries. So Balaram takes on that responsibility as the Adi Guru to make the boundaries in Vrindavan. И только Гурудев имеет право давать такие наставления для своего ученика, что ему делать, что не делать, куда пойти и как себя вести. Поэтому Баларам, он обладает таким правом здесь, во Вриндаване, устанавливать такие барьеры. He writes, only Guru can establish the boundaries, and Guru establishes the pillar of devotion in the heart of the disciple and devotee. Только гуру имеет право устанавливать разные барьеры в жизни преданного. И также гуру, он строит такую колонну преданности в сердцах своего ученика и всех остальных преданных. So these pillars, all these pillars establish something. И поэтому все эти колонны, они таким образом And we have устанавливаются. lots of pillars in Krishna consciousness. И у нас существует очень много разных видов колонн сознания Кришны. Guru Shtamba, the Guru pillar, you see in every temple, facing the deities, the pillar of Garuda. It's so wonderful. Garuda's there looking. Even devotees now, they have Garuda in their homes looking at their altars. Как в наших храмах есть такая Гаруда Стамба, то есть колонна с Гаруды, который всегда смотрит в сторону божеств. Как в домах многих преданных есть Гаруда, который получает даршан божеств все время. And you know the symbol of India is that Ashok Stamba. You see it everywhere. Ashok Stamba is the pillar of India. И вы знаете, что такое эмблема Индии? Это Ашока Стамба, такая колонна. And it's described another reason why Balaram put this pillar in its place is because Balaram is the eldest son of Maharaj Nanda. И также описывается еще одна причина, почему Баларама установил эту колонну. Это потому, что он является старшим сыном, старшим братом. In kingdoms, the eldest son is usually the next king. И обычно, когда в каком-то царстве старший сын, он принимает за отцом правительство. So the acharyas say that Krishna never ruled
Braja that Balaram ruled. Krishna was just enjoying it. Balaram's little brother put the pillar here, put the boundaries. Krishna's just enjoying it. Balaram takes the responsibility to establish the definition between Maya and Vrindavan. It's subtle, but it's very deep, like everything in Krishna consciousness. И поэтому наши ачарьи описывают, что Кришна, он никогда не принимает на себя главенствующее положение, он просто наслаждается. Но Баларама, он как бы является царем, и он решает все вопросы, поэтому он имеет право устанавливать такую колонну, которая может обозначить границы Вриндавана. Balaram rules to a certain degree Vrindavan. Actually, Vrindavan is an expansion of Balaram. To serve his brother, Krishna, he expands as the Lord's shoes, the Lord's bed, the Chamara fan, and the Dham. The Dham's an expansion of Balaram. So he has a right to rule and make some decisions here. Well, Krishna's just playing. И Баларама, он как бы правит, он царствует во Вриндаване, потому что он проявляет себя также в разные объекты. И сама Дхама — это тоже проявление Господа Баларамы, как, например, тапочки Кришны тоже Баларамы, или одежда Кришны, или кровать Кришны — тоже проявление Баларамы. А Кришна, он просто здесь наслаждается, а Баларама имеет право царствовать здесь. The part of Braja where the Sakis live is ruled by Shri Radha, and the part of Vrindavan where the cowboys live is ruled by Balaram. Sakis are ruled in that part of Vrindavan. You know, the pastimes don't mix. That's called rasavasa. Some happen here, some here, different mood. So the part of Braja where Sakis live, it's ruled by Vrindavaneshwari, Srimati Radharani. And with the cowboys, what is it? Frogs and snails and puppy dog tails. Balaram rules that. Hey, let's wrestle, guys. И часть Вриндавана, в которой обитают или находятся гопи и саки, той частью Вриндавана правит Вриндаванешвари Шримати Радharani. А та часть, которая отвечает за мальчиков, прозорливых мальчиков-пастушков, отвечает Господь Баларам. So this morning when you got on the bus, you said, I forget where we're going. Someone said, Kambi. What's Kambi? I remember Gurudev did a lecture, there's some stone there, right? Yeah, okay. Now you understand. It's very deep. It's very rich. With Braj lore and Braj Bhakti. You're so blessed to come here. I don't know how many devotees actually come here. Because it's a long drive, it's almost 2 hours. Oh, I gotta go there. You've been looking for Krishna for billions of years, billions of lives. You can't go to Kambi for 2 hours. Put your head on that sacred stone. It's as sacred as a Shalagram Shila. Как, например, сегодня утром, когда мы все пришли в автобус, некоторые преданные спрашивали, куда же мы отправляемся, и тогда некоторые изучали, Камби, ну да, Гурудев что-то рассказывал, что там какой-то камень, какая-то колонна, но сейчас, когда вы пришли сюда и вы услышали все эти лилы, вы поняли, насколько особенное это место, насколько ценное это место, насколько оно наполнено Браджа Бхакти. И сейчас мы все находимся здесь, и как же мы можем не воспользоваться такой возможностью? Мы не знаем, сколько жизней нам пришлось, чтобы сюда прийти, поэтому мы просто обязаны подойти, положить свою голову и питаться этой Браджа Бхакти. And just to underscore, finally, in conclusion, the importance of this place. When Mahaprabhu visited this village, he became so ecstatic. He was walking around shouting, Kamba! 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 Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. И как завершение сегодняшнему дню хочу сказать, что когда Махапрабху посетил Вриндаван, он пришел в это место в экстатическом настроении, он просто ходил в округе и кричал «Камба! Камба! Камба!». I don't think that's how he said it. You can repeat after me. Kamba! 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 Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai! Balaram ki. Jai! Shri Prabhupada ki. Jai! Vrindavan Purikam in the summer ki. Jai! I'm on a different time schedule.